started, we will start the session. Okay, good afternoon to all of you, dear students. Okay, this is the afternoon session. Okay, so kindly interact more during this session, then only the class will be more live. Okay, usually we will discuss what are the things we have discussed in the previous session. Okay, so in the previous session, what are the things we have discussed? So we have discussed about the logical operation of binary numbers. Okay, so in that we have seen about the AND, OR and XOR operation of two n-bit binary numbers as well as 8-bit binary numbers. Okay, can you type it in chat box? What is the purpose of the logical AND operation, OR operation and XOR operation? Dear students, can you type it in the chat? The purpose of logical AND, OR and XOR operation. For what purpose it can be also used? AND operation can be used for? Am I audible? Yes, sir. Okay, AND operation can be used for masking the bits in a binary number. Okay, similarly OR operation is used for unmask the bits of a binary number. Okay, then XOR operation is used to complement a specific bits what we have to complement. Okay, so these are the things we have discussed in the previous session. Then we have introduced Boolean algebra. Then we have discussed about the Boolean variables and the literals. Can you type it in the chat box? What do you mean by literals in Boolean algebra? Can you type it in chat? What do you mean by literal in Boolean algebra? Dear students, kindly interact. This is the afternoon session. So ரொம்ப இன்டராக்டிவா கொண்டு போலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த செஷன். After discussed a few things, we are going to do our first lab experiment. Okay. Kindly type it in the chat. What do you mean by a literal in Boolean algebra? Yes, Jivita, very good. Each occurrence of a variable in the expression in normal form or complement form. Complement form we have told it as prime. Okay. Normal form we call it as unprime. So a variable prime means complement, unprime means normal form. Fine. Then we have discussed about some postulates and theorems of Boolean algebra. Okay, many theorems we have shown. Okay. Then we have discussed about the duality principle. Can you type it in the chat? What do you mean by duality principle? What we have to do? Duality principle means what? What are the things we can interchange? If AND operation is there in an expression, yes, Jayaprakash, very good. 0 and 1. 0 has to be interchanged as 1 and 1 as 0. Similarly, AND operation can be changed as OR. Very good. OR operation can be changed as OR. Okay, that we have discussed in the duality principle. Fine. Then we have discussed about the digital logic circuit of a given Boolean function. How to build a digital logic circuit for a given Boolean function. So we will continue today's session with the previous one where we have stopped. Fine. So implementation of Boolean function using logic circuit. So the function f2 is equal to w dash z plus wz dash of x plus y dash. Okay, we can pronounce it as w bar z plus wz bar and with x plus y bar. Okay, so here we are saying plus. Plus means it is OR operation only. Fine. We will go one by one. So totally we are having, wait. So we are having two terms. Okay, w bar z is one term. Then wz bar dot x plus y bar. இங்க ஒரு dot இருக்குது. Okay, so even dot is not mentioned. It is inherently an AND operation. Okay, so now what we are going to do? We are going to first attain the first
term w bar z. For that what we need? First we have to find w bar. So w variable, if I am given as a input to a NOT gate, the output become w bar. Fine. Then what we have to do? We have to AND w bar with what? We have to AND w bar with z. Okay. So you will be getting, you can see w bar AND with z. It yields w bar z. Okay. So it provides w bar z. Is it clear now? Then the next term wz bar dot x plus y bar. Okay. So when we are having an expression like this, first what we have to do is we have to consider the thing available in the bracket. That means x plus y bar we have to found next. Shall we proceed? Okay. Now, so first we have found y bar. Okay. Then x plus y bar means x r with y bar. Okay, here I am having y as a input to a NOT gate. So y bar is the output of the NOT gate. Here I am providing x as the input, one input to this OR gate, the another input from the y bar. Okay, so the output expression is x plus y bar. Fine. So far it is clear. So far whether it is clear? Okay, now this term is not yet complete. Okay, still we have to generate wz bar. For that what we are going to do? Z bar ANDed with w, variable w. We get wz bar. Okay, this term wz bar we have got. Clear? Okay, now this wz bar, now this term wz bar, okay, and x plus y bar both are provided with which operator? AND operator. So what we are going to do? We are performing the AND operation of wz bar with x plus y bar. So we are getting like this. Fine. So finally we are having this expression wz bar dot x plus y bar. This has to be performed OR with w bar z. So we need one more OR gate. That's it. So like this you can implement any digital circuit for a given Boolean function. Students, whether it is clear or you are having any doubt? Is it clear? Shall we proceed to next slide? So this is the expression. I hope in the last class we have provided. So further the digital circuit is this one. Okay. Any doubts? Okay. Fine. So in this class we are going to see a new topic, minimization of Boolean function using Boolean theorem. Okay. So நமக்கு கொடுத்திருக்கிற Boolean function நான் என்ன பண்ணணும்? Minimize பண்ணணும். Okay. அது எப்படின்றது பார்க்கலாம். Before that we have to recollect what are the things we have learned under Boolean theorems and laws. Okay. Fine. According to identity theorem, a dot 1 equal to what and a plus 0 equal to what? Can you type it in the chat? A dot 1, a plus 0. What about the results? See, kindly interact students. Jeevita, very good. A dot 1 equal to a plus 0 equal to, a plus 0 equal to, see these things and all we have to know. Then only we can apply this concept in a Boolean equation. Then we can minimize. Very good. A dot a plus 0 is also equal to a. Then second idempotency. Okay. A dot a equal to what? A dot a equal to what? And a plus a equal to what? That also a. A dot a is equal to a plus a equal to a. Fine. Then complement theorem. Okay. A dot a bar. What is the value we will be getting? And a plus a bar. What is the value we will be getting? A dot a bar is 0. Very good response. Then a plus a bar is equal to, a plus a bar equal to 1. Very good. Jayavardhini. Very good. Okay. Fine. Then a dot 0 equal to what? And a plus 1 equal to what? This annulment is the new word I am introducing here. The previous session we didn't put the name for the theorem. Okay. This is the thing, annulment theorem. Okay. It can also be called as dominant theorem. Okay. Dominance theorem. Because the variable 0, if you perform AND with a, it dominates. So the output is 0.
Okay, similarly here in the R term, a plus 1, okay, so this 1, it is going to result as a output. Okay, a plus 1 equal to 1. Then commutative, you all know in normal algebra itself, a dot b equal to b dot a, then a plus b can also be written as b plus a. We can rearrange between the operator. Then associative, okay, a dot b dot c is equal to a dot b dot c. Clear? In any order you can change it. You can also do it a dot c dot b. Okay, similar thing here also. Fine? So இதுல வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்கிறோம். இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளது எல்லாமே என்னது? ஃபுல்லா அண்ட் ஆபரேட்டர் வச்சு வர எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க வர்றது எல்லாமே ஆர் ஆபரேஷன் வச்சு வர எக்ஸ்பிரஷன். கம்பேர் பண்ணி படிச்சோம்னா ஈஸியா இருக்கும். Fine? That's why we have did like this. Okay. Then we have come with distributive theorem. A dot b plus c equal to what? Can you type it in the chat? A dot b plus c is equal to what? A dot b plus c is equal to what? See, கொஞ்சம் குயிக்கா ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, ஒரு half an hour செஷன் இது முடிச்சிட்டு we will continue the lab session. Very good, Jeevita. A dot b plus ac. Thank you. Okay. What about the next one? A plus b dot c. The second one. See, the first one is normal in the first one. Okay, this thing is normal in normal algebra also. Okay, the second one holds only for Boolean algebra. Okay, only holds for Boolean algebra. Can you type the answer? A plus b dot c. How it can be written? Soumya Ravi, thank you. A plus b dot a plus c. You can write like this. In normal algebra, it doesn't holds good. Okay, so normal algebra la enoda second expression irukku illingla, that means in the expression vandu only for Boolean algebra. Can anyone say what is the difference between a normal algebra and Boolean algebra? What are the possible values a Boolean variable can have? What are the possible values a variable, Boolean variable can have? 0 and 1. Very good. 0 or 1. Okay. Either 0 போடலாம் இல்ல 1 போடலாம். That is Boolean algebra. Normal algebra you can put any value. Okay. Then absorption theorem. A plus AB is equal to A. Similarly, A dot A plus B is also equal to A. Fine. Then involution theorem. A complement of a complement. Variable complement பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? The variable itself. Then De Morgan's theorem. The De Morgan's theorem, kindly make a note of it. In most of the Boolean equation, if we are provided with a function over bar, it must be used. So அதனால இத மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. A plus B whole bar equal to A bar plus B bar. Okay, similarly A dot B whole bar equal to A bar dot B bar. இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, you can clearly see. So A இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? A bar. இங்க என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். Then the operator symbol plus இருந்தா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்க? I think here there is a mistake, I think. Sorry. De Morgan's theorem இங்க தப்பா இருக்குப்பா. A plus B whole bar equal to A bar dot B bar. Okay. So here it is dot. Kindly change it. Okay. A plus B whole bar equal to A bar dot B bar. Similarly, A dot B whole bar is equal to A bar plus B bar. Okay, இது மட்டும் change பண்ணிக்கோங்க. Now it is okay. Shall we proceed? Shall we proceed? Okay, fine. So அங்க சொல்லியிருந்த எல்லா ரூல்ஸும் இங்க கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஒரு ஸ்னாப் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. You kindly take a snapshot of this slide. Okay. So when solving the Boolean expression, it might be useful for you. Fine. Now we will minimize a Boolean equation. Okay. In the left hand side, we are going to solve the problem. The right hand side, we are going to provide the reason how we are applying the Boolean theorems to minimize the given Boolean expression. Okay.
So example we will see x dot x bar plus y. Okay, so what we are going to do is first we are writing the expression as it is, then இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா something plus that means a dot b plus c அப்படின்னு வந்தா என்ன எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் a dot b plus here you can see x dot y plus z. How we can write x dot y plus x dot z. Okay, similarly what we can do here, x dot x bar plus x dot y. Is it clear for all of you? இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? Okay, now x dot x bar இதோட வேல்யூ என்னன்னு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். a dot a bar equal to என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம். See, theorems எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. I mean இந்த நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டேட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லா அப்படின்னு கேட்டா இதை ஞாபகம் வச்சு எழுதணும். கிளியர்? whereas while solving Boolean equation எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சா போறோம். How I am applying the theorem, that is enough here. x dot x bar is equal to what? எனக்கு திடீர்னு ஒரு டவுட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம எனக்கு டவுட் வருது, இந்த தியரம் எனக்கு மறந்து போச்சு, அப்ப என்ன பண்ணலாம், எக்ஸுக்கு 1 வேல்யூ வச்சுக்கலாமா, அப்ப கண்டிப்பா எக்ஸ் பார் என்ன வரும், எக்ஸ் பார் கண்டிப்பா என்ன வருப்பா, 0. so 1 dot 0 அண்டு பண்ண என்ன கிடைக்கும் ரிசல்ட், we will be getting 0. clear? so x dot x bar is equal to what, x dot x bar is equal to what, 0. okay, so 0 plus xy. okay, 0 plus a, anything plus 0 will be getting xy. That's it. So this is a simple expression we have minimized. Okay, now you tell me how many literals we are having in the given Boolean expression and how many literals we are having in the minimized Boolean expression. Can you type it in the chat? நம்ம கொடுத்திருக்க பூலியன் ஃபங்க்ஷன்ல எத்தனை லிட்டரல்ஸ் இருக்குது, நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் மினிமைஸ்டு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் இதுல எத்தனை லிட்டரல்ஸ் இருக்கு. so in the given expression we are having 3 literals. okay, literalsனா நம்ம என்ன மீன் பண்ணியிருக்கிறோம், occurrence of the variable okay in prime form or unprime form சொல்லியிருக்கோம். so x ஒரு literal, x bar another literal, then y is another literal. எத்தனை லெட்டர் இருக்கோ அதான் லிட்டரல்னு சொல்றோம், சிம்பிளா சொல்லணும்னா. okay, fine. in given we are having 3, in minimized we are having 2 literals, x and y. we are having only 2 literals, x and y. okay, very good. now next problem பார்க்கலாமா. okay, x plus y dot x plus y bar இது எப்படி எழுதலாம், by simple expansion எப்படி எழுதலாம், x ஆல நான் என்ன பண்ண போறேன், x. so x dot x, I will point it. first நான் என்ன பண்ண போறேன், x I am going to take, I am going to AND with x, so x dot x. next என்ன பண்ண போறோம், x AND with y bar, so we will be getting x dot y bar. similarly next what we are going to do, next we are going to do y ANDed with x plus y bar, we will be getting y dot x plus y bar. clear? now இதுல என்ன மினிமைஸ் பண்ணலாம், நம்ம இப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன மினிமைஸ் பண்ணலாம் பாருங்க. now we can minimize what are the things I am going to underline. x dot x minimize பண்ணலாம். okay, then y dot y bar we can minimize. how it can be done, by idempotency theorem x dot x is equal to x ன்னு சொல்லியாச்சு. fine, then by complement theorem y dot y bar is equal to 0. fine, so now we are going to rearrange this equation as x plus இந்த ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு இல்லீங்களா, x dot y bar plus xy, இது ரெண்டுத்துல எது காமனா எடுக்கலாம் பாருங்க. we can take x as common, இதுலயும் x இருக்கு இதுலயும் x இருக்கு, காமனா எடுத்தா என்ன வரும், x காமனா எடுத்தோம்னா y bar plus y, அதான் y plus y bar னு rearrange பண்ணி எழுதியிருக்கோம். clear? now y plus y bar is equal to what,
y plus y bar is equal to 1. Okay, so x dot 1 is equal to obviously x. Finally, x plus x bar is equal to x. Clear? So in this expression we are having 4 literals. Given in the given Boolean expression we are having 4 literals. After minimization we are having only 1 literal we are having. Okay, so why we are going for Boolean function minimization means it is complex to implement the given Boolean function as it is. If it is possible to reduce it or minimize it, we can minimize so that we can implement the same logic circuit with less number of logic gates. That is the ultimate aim why we are going for Boolean theorem minimization, sorry, Boolean function minimization. புரிஞ்சதுங்களா? What is the requirement of minimizing a Boolean function? So that we can implement the circuit with less number of logic gates. Simple circuit we can have it at the end. That's it. Now another example we will see. X plus y dot x bar plus z dot y plus z. Okay, you try on your own and provide the answer for me. First நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு க்ளூ மட்டும் நான் கொடுக்கிறேன். I will provide you a clue. இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. x plus y x bar plus z. இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் AND ஆபரேஷன் பண்ணனும். எப்படி பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் x ஆல இந்த ரெண்டு வேரியபிள் AND பண்ணி எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட் y ஆல AND பண்ணி எழுதணும். ஃபைன். ஆஃப்டர் கிடைச்சது கூட நான் என்ன பண்றேன்? y plus z I am going to perform AND. See, we have to know how to apply the theorems. Okay, we have to know how to apply the theorems. Am I audible? Am I audible? Sumi ma'am? Audible, sir. Audible, sir. Okay. I'm just confirming. Okay, so x plus y dot x bar plus z. In the term first perform பண்ணீங்கன்னா you will be getting some expression. Okay, அதுல நம்ம Boolean theoremsலாம் apply பண்ணி minimize பண்ணிட்டு then you perform AND with y plus z. Okay, again and again I am repeating, I am saying plus, that doesn't mean addition, it is logical OR operation. Okay, do you people have answer for this or else shall we proceed? Whether I will wait or I will proceed. So just type it in the, okay, please wait sir. Okay, this one I will wait. See, just try it, even the answer is wrong, no worry. Okay, so we peoples are going to solve. That's it. So what about the answer you are getting, dear students? So by distributive theorem what we can do? X plus y dot x plus z. Okay, so இங்க நம்ம normal expansion பண்ணாம இந்த மாதிரியும் பண்ண முடியும். X plus y, okay, then y plus z. இது ரெண்டுத்துலயும் நமக்கு காமனான டேர்ம் என்ன இருக்கு? y இருக்குது. கரெக்ட்டுங்களா? Fine. So அந்த மாதிரியும் நம்ம பண்ண முடியும். So what I told, that also you can do, or else directly you can apply a theorem using this two statement. X plus y, y plus z. ரெண்டுத்துலயும் எனக்கு என்ன டேர்ம் இருக்கு? I am having y. So இப்போ y dot என்ன எழுதலாம்? Y dot x plus z அப்படின்னு எழுதலாம். Have you solved? Okay, later session we'll be having more time. During that time we may discuss about more problems. So now I will continue because we are wasting more time, I think so.
So we can write it as x plus y dot z plus x bar y. Okay, I think இது ரெண்டும் காமனா எடுத்துக்கணும். See, இதுல ஒரு விஷயம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா, மினிமைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இதைத்தான் எடுக்கணும்னு கிடையாது. ஓகே, யூ ஹாவ் டு அப்ளை எனி தியரம் வித் எனி டேர்ம்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் z இருக்கு. This term is having z and this term is having z. ஓகே, இது ரெண்டுத்துலயும் z காமனா இருக்கா, அப்ப என்ன எழுதலாம்? z plus இது ரெண்டையும் அண்டு பண்ணி எழுதிருக்கோம் x bar y. That's it. Okay, then we have to perform simple expansion. xz plus x bar y. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதுங்களா? So here we are having x, here we are having x bar y. So x bar y plus yz plus y x bar y. இதுல எந்தெந்த டேர்ம்லாம் கேன்சல் ஆயிடும் பாருங்க. x bar becomes 0. Okay, then இதுல என்ன பண்ணலாம் பாருங்க, y dot y becomes y அப்படின்னு ஆயிடும். So x bar y it will be like this, xz plus 0 plus yz plus x bar y. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதாப்பா? இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதுங்களா? x bar sorry y x bar y ன்னு இருக்கு. So y dot y is equal to y. So x bar y அப்படின்னு சிம்பிளா எழுதிருக்கோம். That's it. So now xz plus yz plus x bar y. இதுல ஏதாவது காமனா எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க. Is it possible? எடுத்தாலும் நமக்கு மினிமைஸ் பண்ண முடியாது. Say for example இதுல z காமனா எடுக்கலாம், z dot x plus y அப்படின்னு போடுவோம், கரெக்ட்டுங்களா? பட் அதை ஃபர்தரா மினிமைஸ் பண்ண முடியாது. நம்பர் ஆஃப் லிட்டரல் இதுக்கு மேல ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, கிளியர்? தட்ஸ் இட். பட் இந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். என்ன? எல்லா பூலியன் ஃபங்க்ஷனையும் நம்மளால மினிமைஸ் பண்ண முடியாது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 லிட்டரல்ஸ் we are having. எனக்கு கிடைச்சிருக்க மினிமைஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ல I am having 6. கிளியர்? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கண்டிஷன் வர்றப்ப we cannot able to minimize it. ஸோ இதுக்கு நம்ம எய்தர் இதோட சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்எல்ஸ் இதோட சர்க்கியூட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் இட். ஓகே, சி பூலியன் ஃபங்க்ஷனை மினிமைஸ் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் மினிமைஸ் பண்ண முடியும்னு கிடையாது. there are some function which cannot be minimized further. Okay, so that we can apply as it is. That's all. Okay, so இது வரைக்கும் 3 எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். we will proceed. So now we are going to minimize the Boolean function using De Morgan's theorem. So இதுக்கு அப்புறம் De Morgan's theorem நமக்கு நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க. De Morgan's theorem we are going to apply hereafter. So இந்த particular expression என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a plus b plus c whole bar. Okay, so இதை minimize பண்ணா first என்ன பண்ணலாம்? De Morgan's theorem படி என்ன சொல்லியிருக்கோம்? a plus b whole bar equal to a bar dot b bar னு சொல்லியிருக்கோம், கரெக்ட்டுங்களா? clear? So what we are going to do, a dot b whole bar equal to என்ன சொல்லியிருக்கோம்? a bar plus b bar னு சொல்லியிருக்கோம். இது ரெண்டும் தான் De Morgan's theorem. Okay, fine. Now இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? a bar dot b plus c whole bar னு எழுதியிருக்கோம். That means I will explain you. b plus c ஒரு டேர்மா எடுத்திருக்கேன், a ஒரு டேர்மா எடுத்திருக்கேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை என்ன எடுத்துக்கலாம், a வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா f1 னு எடுத்துக்கலாம், b plus c f2 னு எடுத்துக்கலாம். f1 plus f2 whole bar அப்படின்னா என்ன வரும்? f1 plus f2 whole bar equal to f1 bar plus dot f2 bar. அதான் இங்க எழுதியிருக்கோம், a bar dot b plus c whole bar. That's it. Again b plus c whole bar, how we can write? b bar dot c bar. So a bar dot b bar dot c bar, which can be written as a bar b bar c bar. It can also be written as a bar b bar c bar. That's it. See, எனக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொன்னாலும், that means whole bar வந்துச்சுனாலும் அதை நான் டேர்ம்ஸா டிவைட் பண்ணிக்கிறேன், அதுல De Morgan's theorem அப்ளை பண்றோம். again and again we are applying till we are getting the normal expression. Okay, so this is the way we can do a bar dot b bar dot c bar. Okay, fine. Next, a dot b dot c whole bar. Kindly type the answer for this.
a dot b dot c the whole bar. இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் போடலாம்? What will be the answer for this expression? Kindly type it in the chat. Sumi ma'am, am I audible? Yes, Ram sir. Okay. Kindly type answer for this students. A dot b dot c whole bar. A dot b whole bar க்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம்? A bar plus b bar னு பார்த்தோம். Okay. You expand the expression. Very good, Shalini, Jayavardhani, Soumya Ravi. Okay, a bar plus b bar plus c bar. Very good. Okay, a bar plus b dot c whole bar. So இங்கே நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? ரெண்டு டேர்மா பிரிச்சாச்சு. b dot c ஒன்னு, a ஒன்னு. If you need, இப்படி கூட பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? a dot b ஒரு டேர்ம் எடுத்துட்டு c தனியாவும் எடுத்துக்கலாம். It is your wish. அப்ப என்ன வரும்? a dot b whole bar plus c bar னு வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? Again a dot b whole bar நீங்க காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? a bar plus b bar கிடைக்கும். So finally we will be getting a bar plus b bar plus c bar. This is the answer. That's it. Fine. So a bar plus b bar plus c bar is the answer. Okay. Fine. So now we are going to discuss about complement of a Boolean function. இது எதுக்கு சார் பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if I am having a Boolean equation which produce a output logic 1, என்னோட Boolean function வந்து ரெண்டு லாஜிக் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அவுட்புட். either என்னோட ஃபங்க்ஷன் 1 ப்ரொவைட் பண்ணலாம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், or else it may be producing output as 0. ஓகே. ஸோ இப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் a Boolean function அப்படின்றது எங்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷனுக்கு எனக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா we have to go for complement of a Boolean function. எனக்கு ஒரு Boolean function மினிமைஸே பண்ண முடியல, அப்ப என்ன பண்ணலாம்? மேபி காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து மினிமைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நாட் கேட் போட்டுக்கலாம் அவுட்புட்ல. கிளியர்? So that and all we can do. Fine. We will see example. Here we have two function f1 equal to x bar y z bar plus x bar y bar z. Okay. Then another function is x dot y bar z bar plus y z. Okay. First function எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெயிட் a minute. சோ இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம். கரெக்ட்டா? இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம். சோ a plus b whole barனா என்ன பார்த்திருக்கோம்? a bar dot b bar சொல்லணும். கரெக்ட்டா? இது a. கரெக்ட்டா? a க்கு பக்கத்துல இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? டேஷ் போட்டுருக்கோம். bar dot b bar. Is it clear? இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? நெக்ஸ்ட் இது எப்படி இருக்கு பாருங்க. Simply you consider x bar வந்து a ன்னு எடுத்துக்கோங்க. a b c a dot b dot c whole bar இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? a bar plus b bar plus c bar ன்னு எழுதலாம். முன்னாடி தான் பார்த்தோம். கரெக்ட்டா? அப்ப எப்படி எழுதலாம் இத? x bar இருக்கு. சோ இது காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா x plus y bar plus z. அதே ஃபங்க்ஷன் தான், பட் வேரியபிள் எனக்கு என்ன இருக்கு? இங்க காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இது எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம்? ABC ஹோல் பார் இருந்தா என்ன எழுதுவீங்க? a bar plus b bar c bar. அதான் இங்க எழுதி இருக்கோம். x பார்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா x வரும், y க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா y bar. Similarly z பார்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தா z. Similarly the next term. Fine. So இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், or else you can just perform just apply distributive theorem. இத அப்ளை பண்ணி மினிமைஸ் பண்ணனும்னாலும் பண்ணலாம். பட் இங்க கொடுத்திருக்க क्वेश्चन என்னது? காம்ப்ளிமெண்ட் யூசிங் டி மார்கன்ஸ் தியரம். சோ இப்போ நம்ம கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் என்னது? f1. ஓகே, அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஆபரேஷன் தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் 2 க்கு அதே மாதிரி பாருங்க. ஃபங்க்ஷன் 2 க்கு அதே மாதிரி பாருங்க. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். இந்த டேர்ம் ஒண்ணுன்னு எடுத்துக்கலாம். கரெக்ட்டா? இந்த x மட்டும் தனியா எடுத்துக்கலாம். ab ஹோல் பார் எப்படி எழுதலாம்? a பார் பிளஸ் b பார். கரெக்ட்டா? a டாட் b ஹோல் பார் நான் என்ன எழுதிருக்கேன்? a bar plus b bar. Fine. Again இந்த டேர்ம் நான் again என்ன பண்ணலாம்? டி மார்கன்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணலாம். எப்படி? இந்த x bar அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு. Fine. இதுல இது a, இது b. a plus b whole bar equal to what? a bar dot b bar. அப்ப a bar னா மீனிங் என்ன? y bar z bar whole bar dot y z whole bar. Further இதுல எனக்கு டி மார்கன்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணனும்னா y bar dot z bar whole bar போட்டோம்னா y plus z ஆயிடும். Fine. Then இங்க டாட் இருக்குது. yz whole bar become y bar plus z bar. That's it.
So final expression we are getting like this. இதை minimize பண்ணனும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Just distributive theorem யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல. Just we have used a distributive theorem. So y dot y bar plus y dot z bar, z y bar, then z bar. இதில் z bar cancel ஆயிடும், y bar cancel ஆயிடும். So you will be getting x bar y z bar plus y bar z. That's it. Minimize பண்ணனும்னாலும் பண்ணலாம். Fine. நமக்கு மீனிங் என்ன? காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா you have to apply the function whole bar. That's it. So அதுக்கு De Morgan's theorem கண்டிப்பா நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும். So this is the use of De Morgan's theorem to complement a Boolean function. Okay, fine. Next. So find the complement of the function f1 and f2 by applying duality principle and complementing each letter. See, duality principle அப்படின்னு சொன்னோம்னா it is almost equivalent to De Morgan's theorem. எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த டேர்ம் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ duality principle படி என்னது? எங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ அந்த இடம்லாம் நான் என்ன பண்ணணும்? பிளஸ் போடணும். இங்க டாட் இருக்கு, இங்க டாட் இருக்கு, இங்க டாட் இருக்கு, இங்க டாட் இருக்கு, இங்க வந்து ஒரு பிளஸ் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்டிங் த அண்ட் ஆபரேட்டர் வித் ஆர். பண்ணிருக்கமா பாருங்க. எக்ஸ் பார் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் இசட் பார் ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. சிமிலர்லி இந்த பிளஸ் என்ன பண்ணியாச்சு? சிமிலர்லி இந்த பிளஸ் என்னவா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சுப்பா? ஒரு டாட் ஆபரேட்டரா சேஞ்ச் பண்ணி. டாட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாதுன்றதுனால we didn't return anything. Generally நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப இங்க டாட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. In between these two terms we are having a dot. Okay, fine. So this x bar x bar y bar z become x bar plus y bar plus z. இது அப்படியே விட்டுற கூடாது. என்ன பண்ணணும் இதுக்கு அப்புறம்? ஜஸ்ட் அண்டெல்லாம் ஆர்லாம் அண்டுன்னு மாத்தியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பண்ணணும்? What about the other thing we have to do? We have to complement all the variables. So இங்க x bar இருந்தா x ன்னு போட்டுக்கணும். ஓகே, y இருந்தா y bar, z bar இருந்தா z. That's it. ரெண்டு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? and operators and or operators are interchange. Plus இருந்தா டாட், டாட் இருந்தா பிளஸ். ஓகே, after that variables must be complemented. So x bar இருந்துச்சு x ன்னு மாறிடுச்சு, y இருந்தது y bar, z bar இருந்தது z. Similarly the next term. That's it. Fine. So f1 bar is equal to, this is the expression. You try to answer for the second one. Second one க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay students, with this we will stop and we will go to the lab session. Okay, இந்த particular slide ஓட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். So f2 is equal to x dot y bar z bar, sorry, y bar z bar plus y z. Okay, so இதுல என்ன பண்ணணும் நம்ம? I will help you. Can you type the answer in chat? இங்க எனக்கு ஒரு டாட் ஆபரேட்டர் இருக்கு, கரெக்டா? So x டாட் இருக்குது. இப்போ நான் இங்க என்ன எழுதலாம்? x பிளஸ் போட்டுக்கலாம், கரெக்டா? பிளஸ் போட்டுட்டு இங்க என்ன பண்ண போறோம்? y bar plus z bar. இங்க ஒரு டாட் இருக்கு, மறந்துடக்கூடாது. இங்க ஒரு டாட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ y bar plus z bar. அப்புறம் இந்த பிளஸ் என்ன பண்றோம்? டாட் போட்டுக்கணும். எங்கெல்லாம் பிளஸ் வருதோ அங்கெல்லாம் டாட். டாட் வர இடத்துல என்ன பண்றோம்? பிளஸ் y plus z. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கிறோம்? இது எல்லாத்தையும் வேரியபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ வில் பி கெட்டிங் லைக் திஸ். Will be getting like this. So x bar plus y plus z dot y bar plus z bar. That's it. Is it clear or you are having any doubts? See, இந்த problems எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தம்பி. Okay, near class. Okay, possibly by tomorrow we will solve more problem for Boolean algebra. Okay, மினிமைசேஷன் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து போர்டில் நம்ம டீச் பண்ணோம். ஃபைன். சி, ஒரு செஷன் வந்து பிபிடி we will teach you.
ஓகே, அந்த கான்செப்ட் நமக்கு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், we will work out more problems in the board. Okay, is it clear or you are having any doubts? So far we have discussed how to minimize the Boolean function, okay, how to apply De Morgan's law to find the complement of a Boolean function. ரெண்டு விஷயம் இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். Is it clear or having any doubt? Can you type it in the chat? Okay, Jayaprakash, clear. Shall we proceed lab session? Dear students, shall we proceed lab session? Yes? Okay, இதுக்கு தான் நிறைய பேர் டைப் பண்றோம். See, உங்களுக்கு நடத்துறதுல ஏதாவது புரியல, டவுட் இருந்தா kindly ask at the end of the session. Okay, fine.